There comes the play of light illuminated sheet retractor along with the tongue. So this is the inner slide which are attached across the curves of the retractor. So it will possibly eliminate the shadow and improve the internal visibility. And there is enhanced efficiency for the clinician because it has dual functionality. Because there is retractor as well as the tongue depressor along with the LED lights. So there are multiple instruments in a single cup. So it will possibly be easier for the clinicians to use it. And it has versatile applications. It is useful in dentistry, ENT examinations and in certain surgeries also. And it has ergonomic design as it has soft edge grinding, flexible material, and it reduces the discomfort and prevents the irritation because certain people will have this gag reflexes. So possibly it will eliminate all those things. And it has patient comfort as I said. So speaking about the design and features of the device, firstly we start with the material that's used in the device. We are planning to use a biocompatible transparent polycarbonate silicone because it helps in is very durable and it's also very flexible. And the shape that we have planned is the U-shaped sheet retractor shape, that's the usual shape. And along with that, attached to it, we have a centrally placed tongue depressor. The sizes we have come up with multiple sizes so that it will be easier and you can also use it for all sorts of all kind of patients. You don't have to have you will not have that as a drawback over here. And then as for the illumination system, we are planning using the LED. The LED that we are planning to use is the white and cold white LED lights, which actually the power source that we are planning to use for this is the lithium-ion battery. Or we also have an option of using a wireless charging method and also maybe a USB also. So we're still planning on that particular charging setup alone. நம்ம அப்ளூசல் பண்ணுவோம்ல அப்போ பண்ணுறப்ப வேக்சினேஷன் வச்சு நம்ம ரிப்பீட்டடாக வந்து திருப்பி அப்ளூசல் நம்ம பண்ணுறப்ப அந்த டார்க் ஸ்டெயின் அதில் விழும் ப்ளஸ் நமக்கே ஒரு லெவலுக்கு மேலே கடுப்பாயிடும் என்னடா இது திருப்பி பண்ணுறோன்ட்டு. அப்புறம் கேஸ் பற்ற வரைக்கும் கேஸ் வர பற்ற வைக்கணும் ஸ்டாஃப் போயிட்டாங்கன்னா கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. அது மாதிரி திருப்பி நிறைய பண்ணிருக்கோம். சரின்ட்டு அப்புறம் ஒரு மாடல் மாதிரி யோசிச்சோம். ஃபஸ்ட்டு ஒயர்லெஸ்ஸாக யோசிச்சிருந்தேன். அதில் வந்து பேட்டரி சர்க்யூட் சார்ஜிங் போட்டு ஆன் ஆஃப் பண்ணுற அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப ஆனால் நமக்கு வந்து இதில் கொஞ்சம் லிமிடேஷன் இருந்தது. என்னன்னா ஒரு 60 டிகிரி வந்து நமக்கு தேவைப்படும், 60 டிகிரி செல்சியஸ் கிட்ட தேவைப்படும் மேக்ஸ் வந்து மெல்ட் ஆக. ஆனால் அது வந்து நமக்கு ஒயர்லெஸ்ஸாக வந்து அது பண்ணுறது வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதை பற்றி அந்த மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட் இருக்கான்னு பார்த்தப்ப தான் அந்த மாதிரி நமக்கு சால்விங் அயன் வந்து இருக்கும். இதில் வந்து இதுலேயும் நமக்கு கொஞ்சம் லிமிடேஷன் இருக்கும். என்னன்னா 430 to 450 இந்த மாதிரி நமக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இதை வந்து நம்ம கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணணும். ஸோ அந்த மாடிஃபிகேஷனில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஹீட் வந்து. நெக்ஸ்ட் அதை எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணோம்னா நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் காய் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது பொறுத்து வந்து நமக்கு டெம்பரேச்சர் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும். ஸோ இதுதான் அப்படியே மாடல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது. இப்போ நம்ம அதை மாடிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்றப்ப நம்ம ஒரு இதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணணும், நிறைய இதுக்கு வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதை நம்ம வேக்சினேஷனுக்கு ஸ்பேச்சுலாட்டி அப்புறம் ஹார்ட் ரேட் முன்னாடி திருப்பி நம்ம மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. Which basically detects diagnosis and it is able to see what type of disease which is present in the oral cavity by using artificial intelligence. So it is basically an app detection and also helpful for other diagnosis. So I'll start with my prototype. So as we know, artificial intelligence basically broadly we have mainly two. Machine learning and deep learning. So now which I used in the principle which is AI algorithm deep learning. So how this works is basically, I'll just show you my prototype. So this is the prototype basically.
once you log in and pass the நம்ம எப்படி ஒரு கிளினிக் ஒரு டென்டிக் போகும்போது ஒரு பேஷண்டோட ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறோமோ அதே மாதிரி நேம், ஏஜ், செக்ஸ், ஆக்குபேஷன், எவ்ரிதிங் எல்லா டீடைல்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேதர் பண்ணிப்போம் இன்ஃபர்மேஷன் மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் AI photo diagnosis. இது பேசிக்கலி ஒரு மொபைல் எடுத்து ஃபோட்டோ எப்படி எடுத்தா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம QR ஸ்கேன்ஸ் இல்லை நம்ம ஐடி கார்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்ல, பஞ்ச் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபேஸ் வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டு இட் டிடெக்ட்ஸ் அவர் ஃபேஸ், ரைட்? அது கரெக்டாக இல்லைன்னா நம்ம ஃபேஸ் டிடெக்ட் பண்ணாதுல. அதே மாதிரி அந்த அல்காரிதம்ஸ் which I said அது வந்துட்டு ஒரு டாட் பாயிண்ட் அல்காரிதம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வீட்டில் இருக்கு. அது என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஜிஞ்சவைட்டிஸாக இருக்கட்டும், ஒரு ஓரல் கேவிட்டியில் gingivitis or caries whatever it is, அது வந்துட்டு இந்த டாட் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த AI-ல. அந்த டாட் பாயிண்ட்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டு it can able to diagnosis. ஸோ இதே மாதிரி தான் ஜஸ்ட் உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் ஒரு ஆப் மாதிரி கிளிக் பண்ணால் போதும், it can able to diagnose what is present. இதுலேயே ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச அப்படின்னா மை ரிலேட்டிவ் யூஸ்ட் இருக்காரு. ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு சடனாக ஹெவி டென்டல் லைக் ஓரல் பெயின். அவருக்கு இன்னும் வெளியில் போய் இவெண்ட் அண்ட் ஆஸ்க் கிளினிஷியன் அவர் 6 monthsக்கு அப்புறமா வந்துட்டு பாருங்க, அப்பாயின்மெண்ட் 6 monthsக்கு அப்புறமா அப்படின்னா அது வரைக்கும் அவருக்கு என்ன ஆச்சு, என்ன பண்ணணும், ஏது பண்ணணும், அவருக்கு வி டோன்ட் ஹேவ் எனி ஐடியா. ஸோ அந்த டைமில் தான் ஐ ப்ராட் திஸ் ஐடியா. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஸோ ஆஸ் ஐ செட் இந்த ஃபோட்டோ வச்சுட்டு இட் வில் diagnosis within இது எப்படி நடக்கும்னா பேசிக்கலி டேட்டா என்ட்ரி நிறைய பேரோட பேஷண்ட் ஓரல் கேவிட்டிஸ், அவங்க இருக்கிற கேரிஸ், அவங்க இருக்கிற பேஷண்ட் ஒரு டிஃபெக்ட்ஸும் நாங்கள் ஃபோட்டோ இன்ட்ரா ஓரல் கேமரா வில் ஜஸ்ட் ஃபைண்ட் இட் அவுட். அதை வச்சுட்டு நாங்கள் ஓஎஸ்ல டேட்டா என்ட்ரி பண்ணி அதை ஜாவால பைன் ஸ்கிரிப்ட்ஸோட வில் ப்ரோக்ராம். So that's how we will get the primary results. In a patient in a diagnosis, in a pre-medicines கொடுக்கலாம் before the doctor. And next step is integration with existing data is nothing but அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் இன்ட்ராவோரல் கேமராஸ்ல நம்ம வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுத்துருப்போம்ல, கேரிஸாக இருக்கட்டும், ஜிஞ்சவைட்டிஸாக இருக்கட்டும், அதை இதையும் பேஸ் பண்ணிட்டு அப்போ மேபி அக்யூரேசியாக ஒரு ப்ரிசைஸ்டாக இது இருக்கலாம்னு சொல்றதுக்காக தான் இந்த இன்டிகிரேஷன் வித் எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா. இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் we can schedule an appointment by nearby clinics which is present over there. Next step, we can have video call session also. So why should I use this app? Is basically accuracy, efficiency, early detection, accessibility and education and awareness. அதாவது ஒரு which removes the plaque and debris and also maintains the pH level. The second layer is actually the sweet layer, which has a natural sweetener, that is the enzymes. So the sweeteners will prevent, natural sweetener will prevent the food decay and stimulate the saliva production, and digestive enzymes will mask the bad taste as well as nocturnal digestion, helps in nocturnal digestion. The third layer consists of the fruit vinegar, fruit features which will act as antibacterial, maintain pH levels, plaque protection and cleanse infections. So now let's talk about the merits of this night candy. First comes convenience. It is easy and more quick to use compared to the night toothbrushing, and appealing flavor makes oral care an enjoyable process, and it will feel like a treat and promotes healthy teeth without any guilt, and it is especially appealing to people who are very conscious about their health, since it has ingredients that are of health benefits, and it is fun focused, engages children in oral hygiene, and it also benefits the night snackers. Talking about the features of this night candy, we can use agar-agar with pectin as a stabilizer, and in order to prolong the shelf life of the fruit ingredients that we have used, we can add freeze-dried
dried fruits, and for gel-like consistency, we can use vinegar with honey or agar. And for appealing taste, it is we are testing the proportions. Still, we haven't arrived at the proper ratio. We are still testing it for better taste. And candy shelf stability, we need to dehydrate or freeze dry it. We can blend it with other mild sweeteners like honey or erythritol also. And it is a salt, sweet and sour contrast. So it could be a very trendy or exotic candy similar to the Mexican tamarind candies or Asian preserved fruit candies. And talking about the preparation, first we start with mold. We just grease and set the mold. And then we start with the salt base by adding and pressing the salt layer. And then we move on to the sweet layer where we mix the stevia and the enzymes. We then spread it over the first layer and make it set for a while. And for the tangy layer, we will warm the vinegar and mix it with cinnamon and fruits and then allow it to cool. Then we assemble the last layer also, tap it and refrigerate it or freeze it depending upon the consistency that we require in the candy. And then we can unmold it and use it. We can preserve them in airtight containers. So my past lab. அது வந்து உட்காந்து ஃபைலில் வச்சு தேடி அதுக்கு ஃபைல் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபைல் மாதிரி அதை ஃபிட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சா போதும் நம்மளுக்கு தேவை டெப்த்துக்கான குரூப் கிரியேட் ஆகிடும். ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து அதுக்கு ஆன்டிஃபங்கல் எஃபிகசி இருக்கா கேண்டிடா ஸ்பீஷிஸ்க்கு அகைன்ஸ்டா ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு இருந்துச்சுன்னா நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ராக்டை வந்து அஸ் a கிளென்சரா யூஸ் பண்ணலாம். ஓரல் கேண்டிடா சிச்சுவேஷன்ல அவங்களோட டென்ச்சர் ஏரஸ்ல மோஸ்ட்லி அந்த கேண்டிடா ஸ்பீஷிஸ் வளரும். ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்டிஃபங்கல் எஃபிகசி அதுக்கு இருக்கான்னு டெஸ்ட் பண்ணோம்னா இப்போ அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சுன்னா பர்முடா கிராஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் வந்து ரொம்ப எக்கனாமிக்கல். அப்புறம் வந்து அதில் ஆல்ரெடி அதில் ப்ளஸ் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணாதுன்னு கேட்டால் ரொம்ப டைம் ஆகும். ஏன்னா இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் எக்ஸ்ட்ராக்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்டே அந்த ஃபங்கலோட செல் மெம்பரின் டிஸ்டர்ப் பண்ணும், அதோட என்ஜைமோட ஆக்டிவிட்டீஸை இன்ஹிபிட் பண்ணும், அதோட பயோஃபிலிமோட ஃபார்மேஷனை இன்ஹிபிட் பண்ணும். ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரக்குனா ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷனுக்கு தான் இந்த ட்ரக் நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம். இப்போ ஒரு நேச்சுரல் சோர்ஸ்ன்றனால அதுக்கு மல்டிபிள் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த மல்டிபிள் ஆக்ஷன்ஸ்க்கும் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் டெவலப் பண்ணணும்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அதுக்கப்புறமும் பர்முடா கிராஸுக்கு ஆல்ரெடி ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் அண்ட் வூண்ட் ஹீலிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இதுவும் சேர்த்து ஃபேவர். Innovative idea adding pressure sensors to dental hand instruments is one of the idea. Why Can you once sensors to dental hand instruments? That's an idea. Why we should add first? What are the benefits of being partha? First one is improved precisions. As we all know that treatments such as scaling la பண்ணும்போது நிறைய ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா patient trauma and we may damage the tooth structures. இதெல்லாம் நம்ம ப்ரிசைஸாக பண்ணுறதுக்காக we can get a feedback, ready feedback from the instrument by the real time data. So இதுக்காக we can add in the pressure sensors and for improving ergonomics. அந்த ஆப்ரேட்டருக்கே தெரியாமல் அவர் வந்து நிறைய ஃபோர்ஸ் அங்கே அப்ளை பண்ணிருப்பாரு. இதை வந்து நம்ம இந்த ஒரு ஃபீட்பேக் நமக்கு கிடச்சிச்சுன்னா we can change ourselves comfortably or suit ourselves comfortably to give the right amount of force and improve training. As a dental student அவன் எடுத்தோடனே அவங்களுக்கு தெரியாது இவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணணும், இதுக்கு மேலே கொடுத்தா அது டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த ஃபீட்பேக் இருக்கிறதுனால they can get trained using this. And last one is அப்புறம் few challenges for this idea is ஸ்கேலர்ஸ்லாம் வந்து ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா we can't reuse it. எப்படி ப்ரெஷர் சென்சார் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தா எப்படி அந்த சென்சார்ஸ்லாம் ஸ்டெரிலைசேஷன் கேட்பாங்க. பட் we can make an idea for that. எப்படின்னா டிப் பென்சில் இருக்குல்ல, டிப் பென்சில் எப்படி பென்சிலில் டிப் மட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்தமாரி அந்த ஸ்கேலரை டிப்பாக நம்ம சென்சாரை பின்னாடி ஒரு ஹோல்டர் மாதிரி வச்சு அந்த யூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிப்பை மட்டும் நம்ம ஸ்டெரிலைசேஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹோல்டரை அப்படியே வச்சுக்கணும். And we can use another
tip which is scalar for another patient. And cost, cost on this thing is new. Research பண்ணி we should make it in a small size. ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சுன்னா அது it will affect the ergonomics and the other way. ஏன்னா அது ஆப்ரேட்டரோட கை வைக்கலாம், அதெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ we should make it in a small size. அப்புறம் டியூரபிலிட்டி, ஸ்கேலருன்றது எவ்வளோ ஒரு ஃபோர்ஸ் நிறைய கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். நம்ம அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் தாங்குற அளவுக்கு அதை டியூரபிளாக செய்யணும். இதெல்லாம் தான் அதோட சேலஞ்சஸ். அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ChatGPT-ல ஜென்ரேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி தான் ஹோல்டு ப்ரெஷர் சென்சார் மாடியூல் அண்ட் இது இந்த ஸ்கேலரோட பார்ட். இதை ரீப்ளேஸ் பண்ண மாதிரி வச்சு அப்போ வந்துட்டு நாங்கள் யோசிச்சோம் என்ன இவ்வளோ ஹீட் ஆகுது. அப்போ வந்துட்டு அதில் ஏற்கனவே கூலண்ட் இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஏதாச்சும் கூலண்ட் யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு ஐடியா யோசிச்சோம். அப்போ வந்துட்டு ஏரோட்ரிக் ஒரு ஸ்ப்ரே யூஸ் பண்ணுவோம். அதை வந்துட்டு ஏன் இதுக்கு யூஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணக்கூடாது. ஸோ அது வந்து நான் சிலிக்கான் மாடலில் பண்ணுறேன். ப்ளஸ் அது வந்து டிட்டாச்சபிள் ப்ரஷ், அதுலேயே டங் கிளீனரும் வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் அந்த ஹோல்டரில் வந்து pH இண்டிகேட்டர் இருக்கும், which tells you about the microbial level before brushing and after brushing. So it will track your efficacy and efficiency of brushing every day. So இதை வந்து உள்ள வந்து ஒரு சென்சர் இருக்கும், which will be connected with your mobile. ஒரு ஆப் கிரியேட் பண்ணுவேன், so which tracks your brushing efficiency every day, so that you can you yourself can track எப்படி brush பண்றீங்க daily அப்படின்னு. It can improve your brushing efficiency. RCD ட்ரீட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண ஃபைல்ஸில் வந்து லைட் தெரியாது. ஸோ அதை நோட் நேவிகேஷனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இந்த ஃபைலில் வந்து அதுவே லைட்டோட சேர்த்தே இருக்கும். ஸோ ஒர்க்கிங் ஸ்டெப்ஸ் வந்து 4 ஸ்டெப்ஸ். ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங் ஆஃப் த மெட்டீரியல். நம்ம நார்மலாக யூஸ் பண்ணுற NIT ஃபைலில் வந்து கோட்டிங் கொடுப்போம். ஸ்ட்ரான்சியம் மரனேட்டோட கோட்டிங் கொடுப்போம். ஸ்ட்ரான்சியம் மரனேட் இஸ் பயோகம்பேட்டபிள் அண்ட் இஸ் கெமிக்கலி இன்வெர்ட் கூட. அந்த கோட்டிங் கொடுத்து யூவி லைட் எக்ஸ்போசர். ஸோ அந்த கோட்டிங் கொடுத்த ஃபைலை வந்து நம்ம யூவி லைட் சாம்பிளில் வச்சோம்னா இட் அப்சர்வ்ஸ் ரேடியேஷன் ஃப்ரம் ஒன் டைரக்ஷன்லேருந்து அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இன்னொரு லைட் எமிட் பண்ணும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரூட் கேனல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அந்த ஃபைல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் விசிபிலிட்டி டியூரிங் த ட்ரீட்மெண்ட். அந்த ஃபைலில் லைட் எரியறதுனால நமக்கு ரூட் கேனல் ட்ரீட்மெண்ட் உள்ள அந்த கேவிட்டிஸ் அதெல்லாம் வந்து எடுக்கிறப்போ லைட் எடுத்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அதை வந்து ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்ஸ் அந்த லைட் கம்மியாகிடுச்சுன்னா we can again யூவி சேனலில் வச்சு நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பேஸ் மெட்டீரியல் ஒரு ஃபைல் வந்து NIT தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், காமனாக யூஸ் பண்ணுறது. அண்ட் தென் லோ என்ஹான்சிங் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பாஸ்பரஸிக் மெட்டீரியல் ஸ்ட்ரான்சியம் மரனேட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்ட்ரான்சியம் மரனேட் இஸ் பயோகம்பேட்டபிள்னால பயோகம்பேட்டபிள் கோட்டிங் பெருசாக தேவைப்படாது. டெக்னாலஜி யூஸ் அதிலே நம்ம வந்து சர்ஃபேஸ் கோட்டிங் டெக்னாலஜி அண்ட் தென் ஸ்மார்ட் லைட் ஆக்டிவேட்டட் சிஸ்டம்ஸ், thermal sensing technologies யூஸ் பண்ணிப்போம். பேஷண்ட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் என்னன்னா அடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோட நெசசரி தேவையாக இருக்காது. லைக் மைக்ரோஸ்கோப்ஸ், லூப்ஸ்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணால் தான் நமக்கு ரூட் கேனலுக்குள்ளே பார்க்க முடியும். ஸோ இதிலே லைட் இருக்கிறதுனால நமக்கு மைக்ரோஸ்கோப்ஸ் அண்ட் லூப்ஸோட தேவை இருக்காது. அண்ட் தென் அட்வான்டேஜஸ் என்ஹான்ஸ் விசிபிலிட்டி, இம்ப்ரூவ் சேஃப்டி, better identification, prevents instrumentation, separation, and prevents all instrumentation and other instrumentations. Future scope வந்து precise-ஆ இருக்கும் and then safety